From all our conversations up till that point, it was clear that the banana farming economy was terribly affected by the cyclone damage, and we managed to speak with one such farmer who shared his experience with us. So, papa ukatsira vari kuitwa roti apa kushamkubatsira ya zvakubatsira mureza kubatsira kufamba ndikatoda manga makamira nguva yakareba sei ndikutoti azvokuro kuma 6 months usingakwanisi kutengesa mabhanana saka ndizvaitori kuti mabhanana aitoorera musango kuti hapana kuzikuita hapana saka muno zvikurarama yauzoshayiwa semunhu then harvest yenyu yakamira sei every 3 months every 3 months saka mumatanga kurima mabhanana mune makore mangani 15 years 15 years then muno producer mangani every 3 months matani munolesa makg makgs haingatokwanisa kutoita kura 300 kgs Then I know of children one of my track on matraga ndio anoitora asi isu tozviitira tega tozoita kuendesa mota kuti iyo ititora ndo vanotengera asi vanotenga anozotenga asvika mberi all right my turn